Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos ter uma palestra hoje, então, com o Dr. Nativ Dudai. Tá? O Dr. Nativ Dudai, ele é um professor visitante aqui na instituição. Tá? Ele está aqui há 5 meses. É o último sabático dele, né? Não sei o que vocês entendem por sabático, né? Mas o ano sabático é quando o pesquisador sai para trabalhar um pouco, não precisa ser muito e pode conhecer o país, viajar bastante. Então eles estão aqui fazendo também visitas para vários países da América do Sul, né? E nós tivemos o prazer de recebê-los aqui e como grupo a gente aproveitou bastante e discutiu bastante. Eu os conheço há 12 anos já, tá? Quando fui fazer o meu sabático em Israel. Importante saber a diferença de sabático e pós-doc, tá? É até bom. Pós-doc é quando você não tem um trabalho fixo e você trabalha numa instituição, numa universidade, por exemplo. Normalmente no Brasil nós temos um entendimento diferente. E o pesquisador ou o professor, quando ele sai para fazer um ano fora, isso a gente chama de ano sabático, tá? Ok? Bom, eu fui fazer meu sabático em Israel, conheci o Dr. Nativ, conheci a esposa, a doutora Olga, tá? A doutora Olga ela é engenheira de alimentos e é doutora na área de óleos essenciais também, tá? Então eles são casados, é um casal, né? Certo? Eu vou fazer uma pequena introdução então do Dr. Nativ, tá? O Dr. Nativ, ele é pesquisador principal e criador da unidade de plantas medicinais e aromáticas do centro de pesquisa onde eu fiz o meu sabático, a gente chama lá de Newe, e esse centro é ligado à Organização de Pesquisa Agrícola de Israel, que é similar à nossa Embrapa, tá? Só no centro deles, em Newe, eles têm 10 unidades de pesquisa e ele trabalha nessa unidade. Ele foi o fundador da unidade de plantas medicinais e aromáticas. Então ele trabalha com aclimatação, domesticação e melhoramento de plantas aromáticas e medicinais. Ele criou e administra um grande banco de germoplasma, eles chamam de genes vivos, né? Então vocês vão se impressionar um pouquinho, mas cada espécie das muitas que ele trabalha tem mais de 200, 300 acessos. Um dos seus principais objetivos é o desenvolvimento e melhoramento de variedades elite superiores de plantas aromáticas para a produção anual. Tá? Ele tem cultivares de manjericão, que são líderes e renomadas na produção de ervas frescas, né? A Raquel está aqui, o material dele é vendido para o Tesco, exportado para o Tesco, por exemplo, no Reino Unido, né? E ele foi o primeiro a sequenciar e montar todo o genoma do manjericão. Seu trabalho também se concentra na melhoria dos princípios ativos promotores de saúde encontrados nas ervas. Ele usa métodos clássicos de melhoramento para manipular o conteúdo e a composição dos metabólitos secundários. Tá? São metabólitos que têm bioatividade. Nós temos uma disciplina aqui que trata desse assunto. Esta abordagem levou ao desenvolvimento de novas plantas e variedades para as indústrias fitoterápica, cosmética e alimentícia. Como, por exemplo, a sálvia, como nova fonte de óleo ômega 3. Vocês vão ver que o foco do Nativ também é inovação. Tá? Ele busca também novos usos para esses new crops, né? Esses cultivos potenciais. Ele também trabalha com melhoramento de alecrim e recentemente com foco em alto teor de ácido carnósico, que é um conservante natural para alimentos. Tá? O outro foco ele encontrou para alecrim. Ele também está envolvido em pesquisas sobre a bioatividade de plantas e seus metabólitos secundários, principalmente a inibição da germinação e crescimento de plantas por óleos essenciais e sua atividade anticancerígena. E a base inicial do trabalho do Dr. Nativ é a alelopatia. Na verdade, ele me disse que ele é apaixonado, né, por alelopatia. Ok? Just a second.
certamente nós teremos uma excelente apresentação, tá? Agora, a excelente apresentação do Dr. Nativ vai depender de uma boa tradução no mínimo, né? Então, Raquel, eu até vou pedir para você sentar aqui pertinho de mim, por favor, porque se tiver alguma palavra do inglês que eu não souber traduzir, você vai sussurrar para mim, tá? Obrigado. Professora Raquel, Rachel em hebraico, né? Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Can you sit here? Ele está pedindo para você sentarem aqui na frente. Eles Vamos assinar. just need to sign and we will see. To wait. Wait. Yeah. Nós vamos esperar vocês aí em 2 minutinhos. Okay, Abramo, Professor Abramo said to me that in Brazil you are not formal. Eu falei para ele que no Brasil nós não somos muito formais, tá? Para ele se sentir à This is vontade. exactly like in Israel. But I am going to tell you how Brazil differs from Israel. Porque ele disse que em Israel é exatamente igual a informalidade, mas ele quer mostrar as diferenças entre Brasil e Israel. Just to introduce, I work in institute in Israel that are responsible on research of and development of the agriculture in Israel. Its name is Volcanic Institute, and I work in a place that's called Newe. This is the northern campus. This is Israel. Israel is very tiny country, and we are in the north. I will describe Israel later. Ele falou que trabalha numa unidade, tá? Eles chamam de Volcanic Center, mas a unidade deles tem outro nome, Newe, mas essa instituição é conhecida mundialmente como Volcanic Center, mas o nome é Organização de Pesquisa Agrícola de Israel. E ele trabalha numa unidade que fica na cidade de Ramat Shai, que fica entre a cidade de Nazaré e a cidade de Haifa, que já é no Mediterrâneo, né? E ele falou que Israel é um país pequeno, mais ou menos do tamanho. Não, I don't need to add nothing. Here is Nazareth. Everybody heard about Nazareth. We are near Nazareth. Vocês provavelmente já ouviram falar de Nazaré, né? Okay. Now I show what are different from Brazil. I will use Paraná because Brazil is too big. In Israel, we are on the area of 22,000. This is the area of Paraná. In Israel, we are about 10 millions. You are 11 millions. The density of people per kilometer square in Israel is 44 people per kilometer square. In Paraná is 58. And in Israel, the precipitation is 250 millimeters per year, average, and this is of Paraná. So you see that we have another problems and another challenge than Brazil. Ele está comparando Israel com o Brasil, né? Então, o Brasil é um país imenso, né? E ele pegou o Paraná para comparar com Israel, só o Paraná, só o nosso estado. E tem essas diferenças que vocês podem ver aí no slide, né? Não preciso repetir. Israel, if we from end to end, it's only 400 kilometers, and the width, the maximum width, we have 60 kilometers. Here, we have only 13 kilometers. Então, ele está mostrando aí que para você cruzar Israel de cima a baixo são 400 quilômetros, ok?
e tem largura máxima de 60 quilômetros. Okay, so how it affects on the agriculture and agriculture research? First, we think the strategic need of food independence. This is very, please read it. Okay, And sorry. because, save time. Quais são as prioridades e os desafios de Israel, né? Primeiramente, eles têm uma necessidade estratégica de independência alimentar. Can I read everything? Yes, you read it and then we have to... Com relação ao ambiente, é diferente de nós, o problema deles não é evitar a desertificação, é revegetar o deserto, é diferente, né? Então, aos poucos, eles conseguem isso. Por exemplo, o norte de Israel já é bem vegetado, onde ele vive, né? Os agricultores, eles são de fato bem organizados em associação. Quem conhece Israel conhece a história dos kibbutz, como eles recolonizaram Israel e tal. Então, esse tipo de organização, como cooperativas, né? E eles são bem lobistas, os produtores rurais, eles têm força, tá? E por que eles são bem organizados e tal? Para fugir de competição desnecessária e suportar programas mútuos, benéficos para eles. Israel não tem muito recurso, então eles normalmente usam muito menos recursos. So that's why we have limit in agricultural lands and marginal soil quality, a shortage of water and the quality of water, and we have problem with working hands and the labor price is high. Then we also based on production for export, not because our local market is tiny, too much, and we need to export. And we have problem because of this, high expenses of the production. So it is very difficult to compete in export with countries that they don't have this problem and more. As Brazil. We have the problem with Morocco and Kenya and Spain. All of them are competitors of us because the products are very cheap. So we have to make some production that we can sell in we have high quality and unique products that we can sell in high price. O principal mercado deles é a Europa e é muito competitivo esse mercado com outros países, tá? Que não tem as limitações que eles têm. Eles têm limitação de terra, vocês já viram o tamanho da área que é o país, próximo ao sudoeste, tá? A qualidade do solo é muito pobre, solo arenoso, desestruturado, né, Raquel? Pode falar melhor do que eu. Eles têm muito problema com oferta de água, tá? O preço da água é muito caro, então eles têm uma necessidade de usar água com qualidade marginal, né? Então eles usam água salinizada, dessalinizada, né? E eles têm que tratar a água de efluentes, inclusive, que eles usam na agricultura. É um país muito caro para se viver, Israel, tá? Então o custo da mão de obra é muito alto e, como ele finalizou, né? Eles têm um mercado muito competitivo para entregar os seus produtos. Ok, sir. Okay, so priorities and changes. That's why we have achievements of maximum yield per area and also maximum yield per cubic water. And that, as I said, growing high value and unique and high quality products for export. Então, eles precisam otimizar a produção por área, quer dizer, eles têm que atingir o máximo rendimento, né?
Eles consideram também nas contas deles que isso precisa ser um máximo rendimento, considerando o metro cúbico de água. Você jamais vai ver em Israel um pivô central despejando água e essa água evaporando, por isso que eles obstruem. I'm just adding a small piece, okay, Nativ? So how do we do that? What? I could not finish, just a second. Okay. A empresa mais importante do mundo, que você já deve ter ouvido falar, né, é a finha de Israel. Tá? Então, essa irrigação por gotejo direto nas plantas, exatamente para evitar, tá, essa perda de água. Sorry, Paul. So, how we do that? We have to develop high quality novel products. This is the research, yes? Optimization by agro-techniques, method, and novel tools. Netofim, you said that. And breeding. Breeding, this is very, very important word. Eles têm que trabalhar, então, desenvolvendo produtos de alta qualidade e novidades em termos de produção agrícola. Né? Ele vai falar algumas aí, eu não vou dar spoiler. Eles têm uma necessidade, então, muito grande de otimização, né? De métodos agrícolas, né? E a área dele, né, que é o melhoramento, através do melhoramento. É uma ferramenta. Okay. So, the government approach in agriculture in Israel mainly highly invested innovation research. This is very important, yes? Support the agricultural sector by research and development system. So the government gives some money is for the research. But in Israel also our secret is intensive connection between farmers and R&D system. I, as a researcher, I connected very good to farmers in Israel that grow the herbs and spices, yes, or the aromatic and medicinal plants. Yes. So in this way, I can transfer my knowledge and my innovations to the area, to the field. Então, a abordagem estatal em relação à agricultura, né, o Estado em relação à agricultura, eles restringem bastante, taxam muito a importação, tá? E realmente o Estado investe fortemente na agricultura, nos centros de pesquisa agrícola e nas universidades. Né? Okay, so I am in Newe. I am the head of a unit, aromatic and medicinal plants. Yes, medicinal, aromatic and medicinal plants. And we work in all of the area of this branch. We responsible to development of this plant branch in Israel. 30 years ago, 30, 40 years ago, there was not branch of aromatic and medicinal plants in Israel at all. This is all new in Israel. So it's established by our unit research. Can I? Yes, okay. Ok, ele é o chefe, então, desta unidade de plantas medicinais e aromáticas, tá? Nesse centro de pesquisa em Newe. E ele está dizendo que Israel foi refundado em 1948, tá? Depois do Holocausto e toda aquela história. Então é um país jovem, né? Mas ele está dizendo aqui que 40 anos atrás, quando ele começou, não tinha nada com relação à produção e nem pesquisa de produção comercial e nem pesquisa na área de plantas medicinais e aromáticas. Então ele começou junto, né? This is the main areas. Did you say it? This is the main areas where we work
Essas são as principais áreas que eles trabalham: introdução, domesticação, aclimatação, de cultivos potenciais, né? New crops, a gente chama de cultivos potenciais, desenvolvimento de métodos agrotécnicos, novos usos para as plantas, né? Melhoramento de plantas para várias propostas, pesquisa genômica, e eles mantêm um enorme banco de germoplasma de plantas medicinais e aromáticas. Okay, this is can you? Okay, this is the germplasm bank that we established. Can you open the movie? Yes. This is movie by the drone. Okay, you see, all of this collection is rosemary. This is salvia. This is lavender. This is oregano, kinds of oregano. And this is not the only one. Yes, we have four like this. Ele está dizendo que essa é uma This is the view of das the áreas garden. experimentais ou coleções que ele tem, mas ele tem mais 3 dessas. Okay, so what I am as a researcher, I can help to the agriculture. O que eu, como pesquisador, posso fazer pela agricultura ajudar? You will say it is true that what I have to do is to develop optimization of cultivation and post-harvest processes, and also solving specific problems and limited factors. I say yes, this is very, very, very important, but I, as a researcher, I have to remember that this is more of the same. It's more of the same. More of the same, it is very important, but I want also to make, to develop innovation, highly invested innovation research. Ok. O que ele deve fazer como melhorista, né? Otimização do cultivo e de processos pós-colheita, resolver problemas específicos e fatores limitantes da produção, tá? Só que ele está dizendo que isso aí é mais do mesmo, né? Se a gente só faz isso, a gente está fazendo mais do mesmo. Mais importante de tudo que ele precisa fazer é alto investimento na pesquisa inovativa, né? Então, para quem está na área aí de empreendedorismo, sabe que Israel é considerada a nação das startups, né? Wi-Fi, pendrive, todas essas coisinhas. My approach, look, innovation, it's a novel product. So, innovation can be also for the optimization. We can do innovation methods or tools like drip irrigation that you said, or precision agriculture, you know, yes, you know. But if I want really make new products, new results, is for my approach is new crops and new purposes of the crops, of the plants. Então, nesta abordagem inovativa, né, eles podem trabalhar melhorando, pelo que eu entendi que ele falou, né, alguns métodos já existentes, como irrigação. Um exemplo é a irrigação por gotejo. Eles têm eles trabalham muito com a agricultura de precisão, sensores, essa questão de fenotipagem, né, mas o principal foco aí são introdução de novos cultivos. Will you talk about stevia? No? Also, you will see the letter. Okay. Um exemplo eles pegaram a stevia daqui, tá? E eu acompanhei um projeto onde a Coca-Cola queria substituir
porque a Coca-Cola é a maior consumidora de açúcar do mundo, tá? Eles queriam substituir, estavam fazendo teste para substituir o steviozinho, os stevia lá, quando eu estive lá, né? Então é uma forma que... No, I didn't finish. Please, You know that Portuguese is longer than Hebrew, than English. English is longer than Hebrew, Português is longer than English. Você está dizendo que o inglês é mais longo que o hebraico e o português que o inglês. Sorry about that. E novas propostas, tá? Então, muitas vezes, eles trabalham, por exemplo, com alecrim, lá eles vão dar uma nova proposta para o alecrim. Tudo isso com conhecimento. Okay? Thank you, sir. Okay, For your patience. let's talk about new crops. New crops I can divide to two. One is local plants. Local plants, I have to domesticate the endemic wild plants. We have many endemic plants that you never know about them, like I saw in Brazil. Plants that I never knew that they exist. Yes? So this is Micromelia fruticosa, Thymus capitatus, Salvia fruticosa, Salvia dominica, and this will be the star this night, this evening. Its name is Oreganum seriatum. Yes, we will talk a lot about it. But also we have foreign crops. Foreign crops are not really new, but they are new in Israel. So in Israel we never grow them. Also, many of them are still collected in the wild, like the oregano and like thyme and like Salvia officinalis until about 10 years. They mainly came from the wild, and we have also the domesticated them. Então, esses cultivos potenciais, ou new crops... And also stevia. You talked about stevia. Yeah. Eles dividem entre os endêmicos locais, as plantas selvagens lá de Israel, tá? Então tem várias espécies de orégano, sálvia, né? E as plantas exóticas, que são essas, orégano, sálvia, estévia, né? Basil, rosmarinos officinalis, o nosso alecrim, né? Tá? Alecrim. Mas mesmo essas exóticas, alguém já trouxe para lá e elas se multiplicaram no campo e eles conseguem encontrar elas no estado selvagem também. Okay. To domesticate an introduction of this in these crops or all of crops, we must use process of breeding. Do you know what is breeding? Yes. Melhoramento. Perguntou se sabe o que é breeding. Sim. Okay. Now I want to talk a little bit about the domestication. If I want to make domestication and breeding, then I want to select plants in the wild of Israel to look. Israel is, I said already, it's a very tiny country, but the climate in Israel is very, in this little place is very variated. Yes, a lot of climatic variation in Israel relatively to small area. It creates wide range of natural habitat and high biodiversity of wild plants. Ok. Ele está dizendo que apesar de ser um país muito pequeno, tá, há uma grande variação climática em Israel, né? E que cria uma amplitude muito grande de habitats naturais e uma alta biodiversidade para plantas selvagens, tá? Então aqui nós tem o clima mediterrâneo, tem o clima irano-turaniano. Turanian, Saudi Arabia and Sudan. Here is desert, it's real desert. Here is also
here is Mediterranean climate. Also here is such also kind of Mediterranean, and here it's snowing. But here all of Israel, it's only the snow is very rare. But here we have like in the Alps, it's snowing. Here is the lower place in the world. Ele mostrou onde está, né, vocês podem ver pela coloração ali onde está o clima mediterrâneo, etc. Mas ele está destacando, olhem lá em cima, no Monte Hermon, é inacreditável, mas tem neve em Israel, tá? Em dezembro, durante o inverno, né? E é um período que massivamente caem aqueles 250 milímetros de chuva, né? Esse período de dezembro. So Israel is located not only in the meeting of the phytogeographical regions. So this gives a very unique flora that every plant here is in the end of is dispersed in the world, and all of them are meet here. Yes, so it's Ok. yes, okay. Se eu entendi bem, isso é o ponto final de muitas regiões fitogeográficas onde esses 4 pontos acabam se encontrando, né? Então Israel é um ponto de encontro de 4 climas distintos, tá? Isso obviamente vai favorecer a diversidade de existência de plantas herbáceas. Okay, this is about new crops. Let's talk about the second area of innovations, novel uses or novel purposes. So I can show you how we did with the fresh herbs. I will show you, and there is many areas that are written here that we don't elaborate: functional food, natural preservatives, aromatherapy, etc., etc. But the main is any other creative area, idea. And you must be creative, think out of the box. Okay. Então ele falou de dos focos, que eram new crops, tá? Então os locais, né, nativos, plantas nativas, as exóticas, etc. E agora ele vai falar da segunda área de investigação deles, que são os novos usos. E aí tem toda essa lista, né? Plantas frescas, ervas, plantas aromáticas, né? Frescas, como vocês encontram aí no mercado, alecrim cortado, menta cortada e tal, né? Alimentos funcionais, conservantes naturais, óleos essenciais, aromaterapia. Temos aqui a Michelle e o Rômulo representando esse setor. Cadê? O Rômulo está ali, a Michelle está ali, né? Did you say this, yes? Não. Okay. Cosméticos, tá? Aditivos para alimentos, plantas ornamentais, fonte de biopesticidas, né? Produção de sementes e qualquer outra ideia criativa, né? Precisam pensar fora da caixinha, né? So Então, this is the most important. Ok. Yes? Things that we still didn't think about. Yep. Okay, so this needs reading. I will show you later. Now I want to show you 3 examples. Okay? The main example is the first fresh herb production. This is not new today, but 30 years ago it was new because most of the herbs were collected in the wild or produced in silver only for dry herbs and essential oils. But in 30 years ago we had a new idea. Let's grow this in Israel that the winter is modest and send the fresh herbs to Europe, where it's so cold they cannot grow it
if they want to grow it, it costs a lot of money. So they will buy in winter all of what they can produce themselves in the summer. Ele está dizendo que essa produção de ervas frescas não é uma coisa nova hoje, mas há 30 anos atrás era novo. Tá? E a ideia que eles tiveram foi atender a demanda europeia na entre-safra, que custa muito para produzir, né? Essas plantas em casas de vegetação, então eles começaram a produzir em Israel para atender essa demanda. So we have to study first how to grow the plants, the summer plants in winter, and the greenhouse production is really different. And first we had problem, yes, of the shelf life, because if we put it in this in this package, we have to send it by plane. What to do that it will be fresh a week or 10 days until it comes to the last client, and this is the way how it's was sold in the supermarket in Europe. Ok. Além da pré-colheita que ele falou, né, porque o clima é mais ameno, apesar de ser inverno também. Inverno na Europa e inverno em Israel. Então, por ser mais ameno, eles começaram a produzir essas ervas, tá? Mas eles também tiveram o desafio pós-colheita. Shelf life é tempo de prateleira, né? Tá? Então eles tinham que resolver como entregar este produto. By plane from Tel Aviv to Rome, it's about 2-3 hours, right? Yes, but it's a lot of Okay. תחנות, places in the Bureaucratic, the transportation, etc. next time. Então eles tinham que desenvolver investigação para tentar aumentar o tempo de prateleira desses produtos, para estar em boas condições na hora que for vender no supermercado. So we invested a lot of research. The research was breeding. You know our basil for fresh cut in all over the world are really leaders, and also agrotechnics, and also post-harvest methods that we have a lot of promotion in this area. Eu me adiantei um pouco, mas eles tiveram que investir então com muita pesquisa, tanto para o desenvolvimento de cultivares adaptados, métodos de produção e inclusive a questão da pós-colheita, né, e embalagens, etc. Another innovation that we did in this area of Só just a second. E eles são líderes, tá? Por exemplo, o basil que estava ali, o manjericão, né? Eles são os líderes no fornecimento de manjericão para a Europa. Okay, this is Salvia sclarea. Do you know this plant? This Vocês is conhecem Salvia sclarea? claricage. This is very important plant for essential oil, and also a component that its name is sclareol. Very important. And it's grown all in Europe, and in Ukraine, and Russia, and Moldova. This is to make essential oil and sclareol. Ele falou que é muito importante a Salvia sclarea, né? A produção dela é essencial. Tem múltiplos usos, é medicinal, mas é muito usado na área de aromas, né, perfumes, etc. Muito cultivado também na Rússia, na Ucrânia, na Moldova. Okay. Yes. So the production of this is limited, the volume of production is limited in the market of the essential oil and sclareol. Say again? Sorry? The production of this plant, Okay. the growing,
is limited by the market, and the market is not very big. Ok, o mercado limita muito a produção, não é um commodity, tá? A gente produz milho e vende fácil, tá? Então, este mercado de medicinais, aromáticas, está aí a Michelle e o Romulo, né? Pode falar disso. É um mercado limitado, tá? De compradores, ok? Ele está falando dos usos antigos, né? Vou dar um spoiler. Ok? About 20 years ago, I saw that omega-3 oil is very popular. And omega-3 was from fish. But many people look for no fish, for vegetable. And the only vegetable veg one, it was flex. And flex was with many problems. So I did survey and I looked for plants that give omega-3 in the plants of Earth. So I found this is the best. And we developed and patented this product, and today is commercialized and sold in the world. Ok. Ele falou então daquela onda, a gente tem essas ondas dos produtos naturais, né? Da onda do ômega 3, 20, 30 anos atrás, né? A fonte principalmente peixes, né? Mas com alguns problemas de qualidade, etc. Ele começou a fazer uma bioprospecção nas plantas para ver qual espécie ele poderia encontrar ômega 3. Ele encontrou nesta salve. So this needs breeding, because now we have to make the production not for essential oil, we have to optimize it for production seeds, and the seeds from the seeds produce the oil. So here is breeding, and you can see the differences in the breeding, also in the timing of flowering. This is very important. Ele está falando que o desafio agora então é produzir sementes desta sálvia, né? Ele está mostrando aí a diversidade que tem, mostrando que tem materiais que florescem antes ou depois. Can you come back just one second? Just one slide, because I forgot it. E ele falou então que eles desenvolveram, né, essa sálvia e este produto ômega 3 à base de sálvia, e eles patentearam provavelmente algum método de... Você não pode patentear um produto natural, né? Algum método de extração. Okay, now we are going to rosemary. Elecrim. I never know that rosemary is elecrim. We call it rosemary. Rosmarinus officinalis. We have a song here. Okay. Why we make selection and breeding of rosemary for new purposes? Okay? I want to tell you it. Você vai falar agora como ele faz investigação para novos usos das plantas, né? Ele vai usar o case do alecrim. Usually we use alecrim for as fresh or dry herb, or for ornamental, or for essential oil. This is the traditional use. O uso tradicional então é o alecrim fresco, né? 2 dias atrás eu preparei uma ovelha para eles, temperada com alecrim, né? Tá? Então o seco e também o óleo do alecrim, né? This is my variety. This is very popular variety in Europe. Because I called it barbecue, you see, because the taste is very good and very good for barbecue. And you can open the Google and look for rosemary barbecue, and we will see this is very popular. But what I want to tell you is about the way we found the ability to use rosemary for natural preservative production.
Okay, Nativ. This is new branch in Israel. Okay, can you come back one slide because it's nice. Não, yeah. Essa variedade é dele, tá? Comercializa mundialmente a variedade e ele deu o nome de variedade barbecue, porque parece um espeto, né? Tá? Então ela não tem esse porte prostrado, mas bem ereto, e por isso que ele deu esse nome. Okay. So this is a new field in Israel, a new branch, and I'm going to tell you about it. Okay? In VR, in my gene bank, in germplasm bank, I have also a collection of germplasm of rosemary. I have about, today, 250 rosemaries. You see here, just to see the differences in the morphology, in the performance, but there is a lot of differences also in the chemical, in the chemical composition. Ok, ele tem 250 genótipos, ou clones, mantém através de propagação vegetativa, este banco ativo de germoplasma com uma pleia de diferenças morfológicas de desenvolvimento e tal, mas principalmente diferenças químicas, na composição química do óleo essencial. Okay, look, this is just to show you by PCA analysis the variability of all of the plants. We took only 33 plants, the variability in the essential oil composition. Ele separa esses 33 genótipos, tá, em 5 grupos, provavelmente no composto majoritário, provavelmente não. No composto, o que é um composto? Let me explain to them what is a... Ok. Tem um grupo que o composto majoritário é verbenona, outro, e aí tem várias dessas 33 plantas, outra é cânfora, outro é alfa-pineno e outro é 1,8-cineol. O pessoal que está fazendo a disciplina agora de metabolismo secundário e defesa vegetal está vendo isso aí. Here you can see only 4 that I choose to show you that this is the compound and this is the composition. You see that this is a verbenon type, 25% of verbenon. Here is about 0 verbenon, but it's there is some one cineol. This is eucalyptus, eucalyptus. You see that this is different. And also camphor. You can see that one of them it contains 5% camphor, and here it's only 1 point. So if I see these 3 compositions, I never can think that this is from the same species. Ok. Aqui ele colocou só 4 variedades, tá? Então o óleo essencial é um mix de vários tipos de terpenos, monos, CS, que tem fenilpropanóis e fenóis também. E cada material desses que ele está falando tem um composto que é majoritário, tá? Então o teor maior da variedade 11 é a verbenona. Então normalmente eles dizem tipo, este é um alecrim tipo verbenona. Tá? Aqui que mais, tipo, ali são 3, é um mix, né, de majoritários da variedade 10. A variedade 8 está bem claro, né, é cânfora. Nós temos aqui a nossa artemisia, você manipula ela, o composto majoritário dela é cânfora. Tá? Então você vai inclusive sentir esse. Just to explain that if somebody gives you a cream, you never know which is it. Exatamente. Se alguém dá para você um alecrim, você nunca sabe qual desses é, se você não é um especialista. Okay, this is one of the main, it's eucalyptus scent, it's one of the main. Just get impression of the variability, yes, here there is many plants, it's 0. Yes, this is very high variability. Então ele está mostrando a diversidade química da coleção dele. Né? Aí tem... Here you can see the variability
of camphor and venona, put them together because of very similar compounds in the structure, but very different in the characters. And see that this is some plants that are with more camphor and some with more camphor. Okay. But in rosemary there is not only volatiles, there is only very important compounds that are phenolic. This is only 4 that I show you as are very famous and very important antioxidants and anti-inflammatory compounds. But what is typical to rosemary is this. You cannot find it in most of the plants that you know. It's carnosic acid. This is very, very high active antioxidant. Então ele falou que não existem só esses compostos voláteis, né, que ele comentou anteriormente, mas existem compostos que não são voláteis, que são muito importantes pelas atividades que têm como atividade anti-inflamatória, e principalmente ele fez um destaque aí, né, que esse ácido carnosínico é um potente antioxidante. Yes, carnosic acid is one of the main phenols in rosemary, and you can see that look, production of natural preservative from alecrim is not new in the world. There is production, this is the first plant that used for natural preservative in the world. But if I, in Israel, want to grow for them the rosemary, I cannot, because they buy the rosemary mainly in North Africa, in Morocco. It's grown in the nature, and people go with donkeys to the desert and cut the rosemary and sell it for very, very low price. Ele está dizendo que eles não seriam competitivos com países como o Marrocos, que corta alecrim selvagem, né, e vende a um preço baixíssimo, ou exporta a um preço baixíssimo. Então, para isso, o alecrim, com esta finalidade comum, conhecida, não vale a pena para eles. Eles têm que achar algo mais no alecrim. So if I want to be in the game, I must make breeding of plants that contain high content of carnosic acid, and I have, you see, I have these plants. Instead, in Morocco, it's about maximum 3% in the dry leaves. Yes, I have here about 8 or 10 or 12% carnosic acid. I can select and make new varieties and take double and or triple price from the producers. With a new use. Yes. You use in Israel. Então veja, né? Nada vem do céu, tem que ter conhecimento. Tá? Então, vendo aquela molécula, aquele ácido carnósico, tá? Ele se interessou porque ele já tinha visto nos perfis dos cromatogramas dele e ele foi atrás na coleção dele quantificar quanto tinha. Ele encontrou genótipos riquíssimos desse ácido, que é um potente e caro antioxidante natural que usam como preservativo nos alimentos. So this is the product. This is we have today branch of hundreds of hectares. This is the beginning. If to high carnosic acid, this is the need of the consumer. But I cannot find one that is with high carnosic acid and give to the farmer to grow. The producer also has needs. It must be high yield. It must be upright, that it will be easy to cut it. It must be resistant to diseases. Many things that the producer never grow it if they are not exist. So breeding is not only for one trait. This is for combination of traits. O melhoramento, né, ele está ressaltando. O consumidor tem
a sua demanda, as suas necessidades, tá? A indústria de conservantes, por exemplo, que usa produtos naturais. Mas o produtor também tem suas necessidades. E o melhoramento tem que atender não só, ele encontrou um material que tem alto teor desse ácido carnósico, né? Não, mas tem que ser um material que tem que ter um porte adequado, fácil de cortar, tolerante a doenças, com alta produção, né? Alto rendimento. Então, o melhoramento precisa entregar para o produtor esse tipo de material. Mas não é só uma coisa. Okay, in the field, how can I know how much carnosic acid I have and it is time to cut it? No campo, como é que eu sei? Can you say again? How? Look, if I grow it, it is very important to me to know how much carnosic acid, how percentage of carnosic acid in the plant before I cut it. Ele está falando do momento de colheita ideal. Como é que ele pode saber qual que é o momento ideal de colheita que está na máxima concentração? I know what you say. You say HPLC. HPLC, yes? Chromatography. Can I ask to Lucas? Lucas, HPLC. Where is Lucas? Yes, we do it by HPLC. This is expensive. He has to take you have to take the sample, you have to dry it, you have to give it to me, to the lab, and you have to pay me for. But this farmer, he doesn't want to pay so much. He looks like wants to pay too much. É muito caro fazer as análises por HPLC. Muito caro. So what we develop now is just a minute. This is the spectral estimation in vivo and in situ of carnosic acid content. No HPLC. We just take some light and we can make the spectral reflection, and we can do. This is in a VR. It's also a part of the germplasm, and we use it to calibration, the calibration of this method. And you can see here that this is the correlation between the wet analysis in my lab and the reflection. So we can by reflection to estimate how much carnosic acid we have in the plant. Also we do it in another compounds in the reservoir. Ok, eles desenvolveram um espectrômetro portátil, né? Espectrometria, parecido com um clorofilhômetro, tá? Que você já deve ter usado, que abrange uma amplitude de 350 até 2.500 nanômetros, tá? E eles conseguiram correlacionar essas leituras espectrais com o conteúdo determinado por HPLC. Então eles podem fazer no campo a determinação desta concentração relativa de ácido. I can take the camera. This is camera. Ok. I put it in drone, and then I can see all of the field, and I can see the variation of carnosic acid into the field. Ele falou há pouco, tá? Eu não comentei, que eles têm muitas áreas com mais de 100 hectares que eles estão produzindo. E aqui ele está dizendo que eles usam drones também, nessa câmara espectral específica, nesse comprimento de onda, para identificar onde tem. This is now project that is running, yes? Este projeto está andando neste momento. Okay. Now, sorry, if you want some water, you can have over there. thank you. I will take. Now we have to begin the lecture. Ok, agora ele vai começar a palestra, certo? Okay, don't worry. I want now to talk about new crop. How I make domestication of new crop. I think It's 8 p.m. Okay, just
What is my limitation? Tudo bem se ele avançar mais uma meia hora, que a gente começou um pouco atrasado? Because we double the time because the translation. Yeah. Ele tem razão, eu tenho que traduzir, demora mais, eu faço comentário ainda. Okay, you know what? Make it double speed. Please, read it. Domesticação de crops, né? Da coleção no campo para o cultivo, da coleção na natureza para o cultivo no campo, né? A abordagem é desenvolver métodos modernos agrícolas para cultivos tradicionais, muitos deles usados On this. on this. Ok. Okay? Me ajuda aí, Raquel. Um deles usado, coletado por pessoas, a planta nativa, né? Isso. Como orégano na Turquia e cisata na Grécia e no Israel. Então, E o objetivo dessa domesticação das plantas, desculpa, pode ir, é o crescimento ótimo para produzir para a indústria moderna e para colocar no lugar dos métodos tradicionais. Né? isso aí, resumindo, partir da Ok. planta selvagem e melhorar. The species oregano has many, the not species, the genus. The genus oregano has many species of oregano. This is some species that grow in the wild in Israel. This is oregano. You know oregano? You eat oregano. And so this is the oregano, but we have our own oregano that we think is much, much better and different. This is this. We call it, like you call rosemary, alecrim, we call this in Arabic, za'atar. You can say za'atar? Zata. Za'atar. Zata. You can do, we are the Europeans say za'atar. Okay? You can say za'atar. Za'atar. Okay. Can I Yeah, okay. translate? Yes, yes. Então ele falou que o gênero orégano é um gênero que tem muitas espécies, tá? E ele mostrou alguns exemplos no slide anterior, mas que eles têm um orégano muito especial que eles chamam de zata. I think this is a super plant, yes? I will show you later, but now why we want to look, this is in the wild and this is very important plant in our culture. And this is a list why it's good to, why we need to domesticate it. The main one, look, this is very important in the traditional use and very good, but the main reason is that wild grown, people are collected, and there is the dangerous, there is a this thing. Thank you. So this is declared as by the government as protected plant is not allowed already to cut it. So the producers are very angry. They want to cut it, and they go to cut it, and some of them get some tickets. And yes, so we have to produce it in some fields. Então esse Origanum syriacum, né, o zátar, é uma planta muito comum, né, uma planta nativa de Israel, tem uma longa história de uso tradicional, né, é uma planta muito importante na dieta local deles, né, a maioria dos alimentos à base dos farináceos levam o zátar, é como a gente jogar orégano em cima de pizza, eles põem tudo, né. Só que o governo proibiu a coleta de zátar selvagem, tá? Então agora é uma planta protegida e agora eles precisam desenvolver variedades, domesticar, né, e métodos de cultivo do zátar. This is Arabic breakfast, a lot of za'atar on the bed, and a lot of za'atar in olive oil, and they dip it and eat the za'atar with the olive oil. Os pães, né, árabes levam o zátar e eles comem molhando no azeite de oliva, né, esse pão. Já comi agora.
Okay, so this is the program of the domestication. I am going to elaborate. Okay. First, what we are going to do is to look in Israel where the populations are of that type. After we discover it, we can choose the representative population and collect them to grow in the real in our experiment. Então, eles estão fazendo uma busca, tanto a busca quanto a coleção sistemática, isso é bioprospecção desse material, né? Em todo Israel, dividindo por áreas e selecionando os melhores representantes dessas populações, né? Look, this grow in the desert, this grow in the area of snowing, yes? Just Então tem material que cresce no deserto e tem material que cresce perto do Monte Hermon, né? So we make vegetative propagation and make this field. You see, this is zoomed into. Yes, you see there is many plots. Any plot is another clone for the wild. Então cada parcelinha desta é um clone que veio do campo, tá? Claro, eles usam também geolocalização, né? Para voltar, se precisar coletar. So please write this. Translate this. Very important. Crescimento no campo experimental sob condições intensivas, irrigação, fertilização e várias colheitas por ano, né? No mesmo solo e condições climáticas que vão permitir depois colocar esses ácar numa produção comercial. You understand? One of the breeding or the selection is for plants that can grow in the commercial method, growing, very intensive, growing and cut, not like in the wild that are not cut, never cut, and it's very low amount of water. Here we have water, fertility, and high yield. So most of the plants dead are not survived. We have to select the plants that are feel good in our new conditions. Eles precisam achar plantas que vão se adaptar às condições de cultivo deles e dos produtores, né? E muitas dessas plantas desses materiais que eles coletaram, acabam não suportando esse cultivo intensivo com tantos cortes, né? Okay, now is the time of the phenotyping. Chemical analysis, evaluation of yield and morphology. Yes, this is in the metabolomic department of Newe. We have all of the GSMS and LCMS and Então, eles trabalham, né, o termo, né, fenotipagem, né, tá? Onde eles identificam quimicamente com relação à produção, morfologia, cada material desses que eles selecionaram, né? Tá? Não é tudo aquilo. Os que não vingaram. Okay. I think it's okay. In za'atar and oregano, one of the main compound that important is this carvacrol and thymol, isomers. The carvacrol and thymol are monoterpenes, but also at the same time phenol, and are very, very active in antioxidants and antimicrobial activity. Fala que esses são os dois componentes principais do za'atar, desse orégano, né? E que eles têm atividade antimicrobiana e anti-inflamatória também. São compostos fenólicos. São dois isômeros, a hidroxila está em carbono diferente aí. Are volatiles, give the aroma. São voláteis, eles dão aroma. But there is also
very important compounds that are not volatile, also polyphenols. This is like two caffeines, rosmarinic acid. This is terpenes, like we saw in rosemary. And it gives to the plant to be very good, I call it super plant. A lot of, yes, just want to show you the diversity, that, like in rosemary, the diversity in my collection. Look, this is the essential oil content in the plants. You see which diversity, which variation I have in Orégano. Exato. Zafra. Então, ele está mostrando a diversidade que ele tem 231 genótipos diferentes, tá? E aí é rendimento de óleo essencial na massa fresca das folhas. Tá? Okay, the same is carvacrol. You remember the carvacrol, the active compound? Carvacrol in the oil. Also, ursulic acid and oleanilic acid are three terpenes anti-inflammatory, very famous. Also, you see that. So this is now the result. Now we selected new variety. All of this plant is one clone. The time of harvesting is the same time. This is very, very uniform. Also in the chemical, also in the response to climate and everything. Only vegetative propagation? Only vegetative propagation, and very fast. We did. It took only 2 years. The third years we have did is, but yes, you understand, yes? No, let me translate. Okay. Então, esse é o produto final de todas aquelas características que eles usaram, tá, para fazer esse processo de seleção. Todo esse material aí, todas essas plantas são clones propagadas vegetativamente. Às vezes a gente não dá muita bola para essa coisa tão simples e barata, fica buscando, né? But I, as a researcher, has a problem. What is this? This is, maybe I found the best za'atar in Israel. Maybe this is the best za'atar in Israel. So look, I want better za'atar than the best za'atar in Israel. Yes? So what to do? So what I did intraspecific cross-breeding. So I made them to make crossing between them, between this one from the north and this one from the desert, and I get also, heterosis. And I have also new genetic types that we cannot find in the nature. And see here, this is the regular za'atar, and this is one I get. This is the super. I call it super za'atar, and this is new variety where I have 6 varieties like this that now are in the commercial process. I think it's. Ele também pega aqueles materiais elite, tá, e coloca eles para cruzarem espontaneamente entre si, cruzamento interespecífico, e aí aparece a heterose, que é uma condição genética que dá plantas mais resistentes, maiores, mais produtivas. Nativ, just a... Okay. No, we have 20 more slides. Okay. Can you... No, we finished. Okay. Just a minute. Now look, you spend my time. I think most of the people understand. Okay. So the next what we have. Agora ele vai tocar em inglês direto, porque isso é meio que uma obrigação de vocês. You can talk English and then I can English. There is some pictures that give the idea of what I said. Okay, this is za'atar. This is oregano. I have problem with the oregano that it makes in the post-harvest browning. Say browning in problem of browning. We say browning também. Browning. Yeah. So
I thought about the idea to make inter-specific cross between them and get one that looks like oregano, but not browning like za'atar. Za'atar no browning. Capito? Okay. So look, it took me years, but I did it. But what I got is the opposite. I got instead oregano that not browning, I got za'atar that browning. Capito? Capisci? Capisci? Huh? You want to explain this? You can say the joke. The joke takes time. Okay. Never mind. Ele queria, tá? O problema do orégano vulgar é que na conservação, muitas vezes com frio, ele oxida por causa dos fenóis, tá? Fica marrom, tipo banana dentro da geladeira, né? E aí ele quis cruzar para tirar isso, porque o za'atar não tem isso, né? Ele quis fazer esse cruzamento para achar um orégano com as características do za'atar e deu errado. O orégano dele... So, how you solve this problem? How you solve this problem? I solved it, it's easy. Now I have this is F1. I have to get seeds and make F2. In F2, there is new combinations, and while I can, it's like mulata. Yes, I have. It's legal to say that in Brazil because in Israel I say that the people say, wow. So the mother is black, the father is there is the mulata, and the next generation is very variated. So I think, okay, I make seeds, but I have problem. This is interspecific, the two species from the same genus. I have bad experience. I did it with salvia. This is Salvia officinalis, this is Salvia fruticosa, and this salvia is very, very famous variety in the world. This is our, yes. But this is sterile, no seeds. But we was lucky with the oregano. We got seeds, and the seeds, this is the progeny of F2. You see the variation? Okay, so we took the variation, and this is all of the variation, very close. All of these are clones. We have 400 clones, and this is the clones. And then we made the phenotypings, And here we made, I don't want to show you all of the traits, but only one trait, the biomass. You see the variation, but we got it typical heterosis. This is the father, this is the mother, yes, in the control. And many plants are better than in biomass for the father and the mother. Is it clear to you? Yeah. Yes. So, browning. Okay. This is the browning. You see there is a lot of variation in the browning. When we check the browning, there is some of plants are very browning, some are semi-browning, and this is not browning after treatment that makes them browning. Also, what is the next stage? Next stage is go to commercial field and to make growing of experimental plots, big plots, in experimental field that growing by the farmer. And this is, look, this is the oregano of the farmer, and this is our oregano in the field of the new oregano, the new varieties in the field of the farmer, and from here we have its commercial. Now I want to say something. This is the what about our collection? Clones remain after selection. What you do if you have
in your home somebody that not need anymore, what your wife said to you? To get it to the garbage. I have also the same problem, but in the work I don't do that. I remain the clothes that I didn't select for next work. Today I did it to get a lot of as a fresh herbs. Tomorrow I have new idea to make it from this carvacrol. After few years they want only now antioxidants. So it's not the optimal clones are not the same. So I have to do new project. I don't have to do all of the work from. I just go to my living collection and make the search and find the, yes? So, okay, this is for Romulo. We do in Israel also a new branch of essential oil production for also agrotourism, etc. I don't elaborate. Also, we have a lot of work on the rosemary. We already did work of rosemary that you know that there is a lot of varieties that we release with the time. But now we did, first time in the world, the genome, the sequencing. No rosemary, basil, sorry, basil. Basilico, how do you say? Manjerico. Ou alfabá. Manjerico, it's okay, Manjerico, Basilico, yes we did, and we make now, I worked many years for this. This is segregation, I breeded two varieties. This one is white flowers, Italian basil aroma, fusarium resistance, and so on. And this one is cardinal, is ornamental. It's the opposite in all of in many traits. So what we can do, we do the F1. You remember the F2? See the F2, all of the variation. And now we can do gene map. Gene map, and we do now gene map for just a minute. Okay, it's not the right thing. Okay, for many traits, why we need gene map? You can calm down because you have only 6 slides. Yes, yes. No, we finished. This is the last one. Why we have to do gene map? Quer que eu fale sobre o mapa genético? What? Eu posso explicar. I can explain. Let her explain to them. O mapa genético, pessoal, é quando ele tem uma F2. A F2 tem uma máxima variabilidade a partir de cruzamento. Nessa F2, ele identifica características que são importantes para o melhoramento e ele encontra marcas no genoma que estão associadas a essas características. Então, ele pode fazer uma seleção assistida por marcadores moleculares para aquelas características que são de interesse. Selecionar, por exemplo, em F2, descartar plantas que não têm a característica e manter as que têm. Seria nesse sentido. Okay, I need translation, but never mind. So first we want to analyze, to learn the genes, yes? The gene sequencing, to understand. This is very good for papers. But also we can have, develop markers for the breeding, yes? Okay, now the last one, I want to show you that we, in our unit, must work with interdisciplinary in few abilities. First, we use the germplasm. This is another places of the germplasm. We have few. It works. It's very. It's enabled us to make a lot of selections, and I explained why.
First, we must know breeding and agrotechnic and to inability of fields and tractors and also agrotechnics and know how to do the breeding. But we cannot do anything without the lab, analytic, chemical analysis and molecular biology. Okay, this is the summary we don't need. This is my team. We don't elaborate the names, yes. And this is the thank you. And this is, you know, that Abramo and I was anyone separately in Italy in sabbatical. And I saw and take this picture. This picture is, I love it. Why I love it? Because here, if you have crazy idea, very creative idea, and you come to your and say, I have an idea. This is list of things that people tell to you, say to you, that why it's not good what you think. Yes, you can read it. It's very no, it is not possible. That's too big. Big change or whatever. So this is very, very, very difficult to make innovation. Thank you.